Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on April 17th, 2021 in Srimad Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 8, Verse 1. Sat Sat of Pandavas, they were completely depending on Krishna at all time. So the Pandavas, they were completely depending on Krishna all the time. So পাণ্ডবেরা তারা সম্পূর্ণভাবে সদা সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরে নির্ভর করে থাকতেন। And so Uttara is the daughter-in-law of Arjuna. So Uttara is the daughter-in-law of Arjuna. উত্তরা ছিলেন অর্জুনের পুত্রবধূ। When her husband was killed by all the 7 Maharathis who gained up on him, When he was killed by the 7 Maharathis who gained up on him, উত্তরার পতি তাকে সপ্ত মহারথীরা তারা অন্যায়পূর্বক তাকে হত্যা করেছিল, which was against the rules of the Kurukshetra war. which was against the rules of the Kurukshetra war. যেটা ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে সমস্ত নিয়ম কানুন, সেই নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে বা পরিপন্থী। So Uttara would have followed him, but she was carrying his baby. So Uttara would have followed him, but she was carrying his baby. উত্তরা তার সাথে সহমরণেই যেতেন, কিন্তু উত্তরা তখন তার গর্ভস্থ সন্তান বহন করছিলেন, গর্ভে তার সন্তানকে বহন করছিলেন অভিমন্যু। So she was duty bound to protect her embryo. So she was duty bound to protect her embryo. এই জন্য তিনি তার গর্ভ রক্ষার্থে দায়বদ্ধ ছিলেন। This was the last descendant of the Kuru dynasty. This was the last descendant of the Kuru dynasty. এবং এই ছিল কুরু বংশের শেষ বংশধর। Abhimanyu, on সমস্ত ছেলে অবস্থায় হত্যা করেছিল। অভিমন্যু কে সমস্ত মহারথীরা মিলে, সে একটা ছেলে ছিল এবং সমস্ত মহারথীরা মিলে তাকে হত্যা করেছিল। অভিমন্যু was merely a boy and all the Maharathis got together and together they killed him. I want to say that Ashwatthama had killed the 5 sons of Draupadi in their sleep. I wanted to say Ashwatthama, he killed the 5 sons of Draupadi in their sleep. আমি বলতে চেয়েছিলাম যে অশ্বত্থামা সে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে তাদের নিদ্রা অবস্থায় বা ঘুমের মধ্যে তাদেরকে মেরে ফেলেছিল। Abhimanyu was the son of Arjuna. Abhimanyu was the son of Arjuna. অভিমন্যু ছিলেন অর্জুনের পুত্র By Subhadra Devi. By Subhadra Devi. সুভদ্রা দেবীর মাধ্যমে। And so his embryo was in the womb of Uttara. So his embryo was in the womb of Uttara.
তার গর্ভস্থ শিশু উত্তরা গর্ভে পালিত হচ্ছিল। That was Parikshit Maharaj. That was Parikshit Maharaj. এবং সেই শিশু ছিল পরীক্ষিত মহারাজ। So Asatama had released a Brahmastra to kill Parikshit Maharaj. So Ashwathama had released a Brahmastra to kill Parikshit Maharaj. তো অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল পরীক্ষিত মহারাজকে হত্যা করার জন্য। So she was asking for Krishna's protection. So she was asking for Krishna's protection. তাই তিনি কৃষ্ণের কাছ থেকে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছেন সুরক্ষা পাওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের একটা উদাহরণ, আমরা সবাই কৃষ্ণের রাখার জন্য নির্ভর করা উচিত। তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা উদাহরণ যে আমরা সবাই যে কৃষ্ণের সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সেই রকম ভাবে আচরণ করা উচিত। This is an example for us how we should all be taking shelter of Sri Krishna for our protection. উত্তর দেবী এইভাবে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন। উত্তরা দেবী এইভাবে কৃষ্ণের কাছে শরণাপন্ন হলেন। উত্তরা দেবী in this way surrendered unto Lord Sri Krishna. This is a very wonderful example. So this is a very wonderful example. এটা অত্যন্ত চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত। How Buddha was depending on Krishna. That how Uttara was depending on Krishna. কিভাবে উত্তরা কৃষ্ণের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন এবং তিনি সমস্ত পাণ্ডবা একমাত্র কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করলেন। এইভাবে সমস্ত পাণ্ডবেরা একমাত্র কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করলেন। In this way all the Pandavas they all depended on Lord Sri Krishna. Krishna helps everyone. Krishna helps everyone. কৃষ্ণ সকলকেই সাহায্য করেন। Those who are completely dependent on him, he has special care. Those who are completely dependent on him, he has special care for them. যারা সম্পূর্ণরূপে তার উপর নির্ভরশীল থাকেন তিনি তাদের বিশেষ যত্ন নেন। Like a small child is completely depending on the parents. The parents take special care. So like a small child is completely dependent on the care of his parents, so the parents take special care of the child. যেমন অত্যন্ত ছোট শিশু সে সম্পূর্ণরূপে তার পিতামাতার উপরে নির্ভরশীল এবং সেই কারণে পিতামাতাও তার বিশেষ যত্ন নেন। So our tutora जानते Krishna की position. উত্তরা জানতেন কৃষ্ণের কি পজিশন। উত্তরা knew what was the position of Lord Sri Krishna. And even in this emergency, she offered a prayer to Lord Sri Krishna. Even in this emergency, she prayed to Lord Krishna. এইরকম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা এমার্জেন্সি সময়ও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করেছেন। She addressed him, Lord of Lords, Lord of the universe. She addressed him, Lord of Lords, Lord of the universe. তিনি তাকে দেব দেব জগৎপতি এইরকম ভাবে তাকে সম্বোধন করেছেন। Greatest of all the mystics. The greatest of all the mystics. তাকে মহাযোগী রূপে তাকে সম্বোধন করেছেন। Brahimam, Brahimam, Alhiraka Karan. পাহিমাম পাহিমাম আমাকে রক্ষা করুন। পাহিমাম পাহিমাম প্লিজ প্রোটেক্ট মি।
and no one who can protect us from death in this world of duality. No one can protect us from death in this world of duality. এই দ্বন্দ্বময় জগতে কেউ আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। So she was finally asking, even if I die, at least protect my child. So she was finally asking that even if I die, please protect my child. কিন্তু তিনি বিনম্রভাবে তিনি কৃষ্ণের কাছে অনুরোধ করতেন যে আমার যদি মৃত্যু হয় হোক, কিন্তু দয়া করে আমার গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করুন। So she was selfless. So we can see that she was selfless. তাই আমরা দেখতে পারি যে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থপর ছিলেন। So we would like all our lady devotees to have this realization of Krishna as the absolute Lord. So we would like all our ladies to have this realization as Krishna as the absolute truth. তো আমরা আশা করব যে আমাদের সমস্ত মহিলারা তারা এই তত্ত্ব তারা উপলব্ধি করবে যে কৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ, পরম সত্য। He is our supreme protector. He is our supreme protector. তিনি হচ্ছেন আমাদের পরম রক্ষাকর্তা। অনেক উপদেশ আছে, অনেক পঞ্চপাণ্ডব মহাত্মা আছে। অনেক উপদেশ রয়েছে, অনেক রকমের পঞ্চপাণ্ডবরা তারাও ভক্ত আছেন। There are so many instructions and the 5 Pandavas there were his great devotees. Sometimes we don't care much about the ladies. But sometimes we don't care much about the ladies. তো কখনো কখনো আমরা মহিলাদেরকে বেশি একটা যত্ন নেই না বা পরোয়া করি না। কিন্তু এখানে উত্তরা দেবী ওনার মাহাত্ম্য এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে উত্তরা দেবী এবং ওনার মাহাত্ম্য এটা বোঝা যাচ্ছে। But here we see the glory of Uttara Devi. And Kunti Devi, Draupadi, they're all great Vaishnavis. Kunti Devi, Draupadi, they're all great Vaishnavis. Kunti Devi, Draupadi Devi, এরা সকলেই মহান বৈষ্ণবী ছিলেন। We want all our female devotees to also have these very great qualities. We want our all female devotees to also have these great qualities. আমাদের মাতৃমণ্ডলীর ভক্তবৃন্দের মধ্যেও আমরা এই মহান গুণাবলী দেখতে চাই। Not only the men. It's not only the men. কেবল নয় যে কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই থাকবে। Men, ladies both need to be pure devotees. Men and ladies both need to be pure devotees. মহিলা পুরুষ উভয় লিঙ্গের ভক্তদের শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। And we see here how Uttara, she was also a very special devotee. And we see here as Uttara, she was also a very special devotee. এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে উত্তরা তিনিও ছিলেন একদম অত্যন্ত বিশেষ ভক্ত। অনেক ক্ষেত্রে মহিলা ভক্ত সম্বন্ধে বেশি কিছু শুনি না। অনেক ক্ষেত্রে মহিলা ভক্ত সম্বন্ধে বেশি কিছু শুনি না। In many instances, we don't hear much about the female devotees. But here we have a glimpse how great these Vaishnavis were. But here we have a glimpse how great these Vaishnavis were. কিন্তু এখানে আমাদের একটু নমুনা রয়েছে যে এই বৈষ্ণবীগণ কত মহান ছিলেন। They could approach Krishna, they could pray to Krishna, they could ask Krishna. They could approach to Krishna, they could pray to Krishna, they could approach Krishna.
তারা কৃষ্ণের কাছে যেতে পারতেন, তারা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে পারতেন, তারা কৃষ্ণের কাছে কিছু চাইতে পারতেন। They were very special. They were very special. তারা ছিলেন খুবই বিশেষ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। And so, you want every devotee to be very much devoted, mature as devotees. So we want every devotee to be developed and mature as devotees. তো আমরা চাই যে প্রত্যেক ভক্তই সে ভক্ত জীবনে উন্নতি করবে এবং সুন্দর ভক্ত হবে। Prabhupada mentions how in this world of duality, everybody is envious against everyone else. Prabhupada says that in this world of duality, everyone is envious against everyone else. শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন কিভাবে এই দ্বন্দ্বময় জগতে সকলের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ। এখন ভারতবর্ষে ইলেকশন চলছে, এক দল আর এক দল হিংসা করে। এখন ভারতবর্ষে ইলেকশন চলছে, এক দলকে হিংসা করে। Now there is elections going on in India and one party is envious towards another. One side saying, Didi, Didi, you're finished. One side they saying, Didi, Didi, you are finished. এক পক্ষ বলছে দিদি দিদি আপনি শেষ হয়ে গেলেন। Didi is also speaking against the Prime Minister and others. Didi is also speaking against the Prime Minister and others. দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বলছেন। This is the nature of the material world. So this is the nature of the material world. এই হচ্ছে জড়জগতের পরিস্থিতি। সবাইকে হিংসা অপরকে করে। সবাই একে অপরকে হিংসা অবজ্ঞা করে। Everyone is envious towards one another. In the spiritual world, there's no duality. In the spiritual world, there is no duality. পারমার্থিক জগতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। Where in this world, our body and our soul are different. We are in this world where body and soul are different. আমরা এই জগতে রয়েছি যেখানে দেহ এবং আত্মা আলাদা আলাদা। It's a duality. So it's a duality. তো এইখানেই দ্বন্দ্ব। And Vaikuntha Loka, second Ahimatra, spirit acha. In the Like spiritual world, everything is spiritual. in spiritual world, everything is spiritual. পারমার্থিক জগতে সবকিছুই পারমার্থিক। And no material at all. There's nothing material at all. সেখানে জড় জগতের বা জাগতিক লেশ মাত্র নেই। Here everyone wants to be a Lord. Here, everyone wants to be the Lord. এখানে সকলেই প্রভু বা ভগবান হতে চায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎ সবাই স্বীকার করে ভগবান হচ্ছেন সব কিছু। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে সকলেই স্বীকার করেন যে ভগবান হচ্ছেন সবকিছু। But in the spiritual world, everyone accepts that the Lord is everything. So we can have the spiritual world here if we all accept Bhagavan as the Supreme. So we can have spiritual world here if we all accept Bhagwan as supreme. আমরা এখানেও পারমার্থিক জগতের উপস্থিতি আনয়ন করতে পারি যদি আমরা সকলেই স্বীকার করি যে ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবকিছু। আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই না,
যে আমরা আত্মসমর্পণ না করে ভগবানের কাছে। আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই না যতক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ না করি ভগবানের কাছে। as long as we do not surrender unto the supreme personality of Godhead, we do not get freed from the clutches of death. So Krishna consciousness is where we accept to serve Krishna. So Krishna consciousness is where we accept to serve Krishna. তো কৃষ্ণ ভাবনামৃত হচ্ছে সেই পর্যায়ে যেখানে আমরা স্বীকার করি কৃষ্ণ সেবা করার জন্য, বা কৃষ্ণ সেবা করতে আমরা স্বীকার করি। And so we want to help everyone else. So we want to help everyone else. অতএব আমরা সকলকেই সাহায্য করতে চাই। No enviousness in Krishna consciousness. There is no enviousness in Krishna consciousness. কৃষ্ণ ভাবনামৃতে ঈর্ষার কোনো স্থান নেই বা হিংসার কোনো স্থান নেই। But sometimes our material nature we carry with us, and so unnecessarily we have enviousness against others. But sometimes we carry our material nature with us and we have some enviousness against others. কিন্তু কখনো কখনো আমরা আমাদের যে জাগতিক স্বভাব আমরা বহন করে চলি এবং আমরা অন্যের প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে পড়ি। Krishna is in every one of our hearts. Krishna is in everyone's of our heart. কৃষ্ণ আমাদের সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। And he judges us individually. And he judges us individually. এবং তিনি আমাদেরকে এক এক ব্যক্তি হিসাবে তিনি আমাদের বিচার করেন। So no reason for us to envy others. So there is no reason for us to envy others. অতএব অন্যের প্রতি হিংসা পরায়ণ হওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের কাছে। একটা কথা আছে যে ভক্তগণ হচ্ছে নির্মৎসরানাম হিংসাহীন। একটা কথা আছে যে ভক্তের গুণ হচ্ছে নির্মৎসরানাম অর্থাৎ হিংসাহীন। There is one saying that the devotee is nirmatsaranam, which means he is freed of envy. Sometimes people they inquire, what do I do if I feel someone he wants to put me down? So sometimes people ask, what do I do if someone wants to put me down? কখনো কখনো লোকেরা জিজ্ঞাসা করে যে আমার কি করণীয় যখন আমাকে অন্য কেউ আমার ক্ষতি চাইছে বা আমাকে নিচে নামানোর চেষ্টা করছে। Sri Yudhishthira Maharaj, he was known as not having any enemy. So Yudhishthir Maharaj, he was known as not having any envy. Enemy. The যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি অজাত শত্রু রূপে পরিচিত ছিলেন। And therefore, even people had envy on him, he didn't reciprocate. Therefore, if people had envy on him, he did not reciprocate. যদিও এবং সেই জন্য যদি কেউ তার প্রতি হিংসা পরায়ণ হতেন তিনি তাদের সাথে সেই স্তরে লেনদেন করতেন না। এই জন্য উনি কৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন। এই জন্য উনি কৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন। এই জন্য উনি কৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন, and therefore he was very dear to Krishna. We should also follow in that footstep. So we should also follow in that footsteps. অতএব আমাদেরও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। We think that someone is envious on us, we should try to make friends with that person. So if we think that someone is envious with us, we should try to make friend with that person. আমরা যদি দেখি যে কেউ আমাদের প্রতি হিংসা পরায়ণ, তাহলে আমাদের চেষ্টা করা উচিত সেই মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
সেটা যদি সম্ভব না হয় আমরা তারা we should be sorry for that person. If that's not possible, we should be sorry for that person. যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আমাদের সেই সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া থাকা উচিত, Because that's part of the material duality. Because that's the part of the material duality. কারণ এটা হচ্ছে এই জড়জগতের দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিরই অঙ্গ। That's not part of Krishna consciousness. That's not part of Krishna consciousness. সেটা কৃষ্ণ ভবনামৃতের অঙ্গ নয়। যদি সেটা হিংসা রাঙ্গুর থাকে সেটা হচ্ছে এখন ভক্তি পথে খুব উন্নত নয়। যদি কারোর হিংসা বজায় থাকে সেটা হচ্ছে ভক্তি পর্যায়ে সে খুব উন্নত নয়। If somebody maintains envy in his heart, that is a sign that he is not very advanced in devotional service. Bhakti yoga is Suddha Sattva. Bhakti yoga is Suddha Sattva. ভক্তি যোগ হচ্ছে শুদ্ধ সত্য স্তরে, Pure goodness. Pure goodness. শুদ্ধ সত্য, No envy. No envy. কোন হিংসার লেশ মাত্র নেই সেখানে। এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের নির্ভর করতে হয়। এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের নির্ভর করতে হয়। In this way we should keep depending on Sri Krishna. প্রহ্লাদ বলছিলেন যে এই জগৎ একটা ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা জন্য উপযুক্ত জায়গা নেয়। শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে এই জড়জগৎ ভদ্রলোক ভদ্র মহিলাদের জন্য উপযুক্ত নয়। Srila Prabhupada had mentioned that this material world is not a place for gentlemen and gentlewomen. Here, people are envious against one another. Here people are envious against one another. এখানে মানুষেরা একে অপরের প্রতি মাৎসর্য বা হিংসা করে। I talked to some disciples or managers in a very big company. I talked with the disciple who are managers in a big company. আমি কিছু শিষ্যের সাথে কথা বলেছিলাম যারা বড় কোম্পানির ম্যানেজার। In the company, there's marketing, there's production, there's quality control. So in the company there is marketing, quality control, production. তো একটা কোম্পানিতে মার্কেটিং থাকে, তারপরে গুণাগুণ নির্ণয় করার জন্য থাকে, উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা থাকে। So many managers. So many managers. অর্থাৎ কত রকমের ম্যানেজার থাকে। Over them, one general manager. Over them is a general manager. ওভারটাইম হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজারের কাজ। সবাই general manager হতে চায়। ওদের উপরে হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজার and সবাই জেনারেল ম্যানেজার হতে চায়। Above them is the general manager and everybody wants to be the general manager. So one manager shows another to look better to get promoted. So one manager screws another manager to look better to be promoted. তো এক ম্যানেজার অন্য আরেক ম্যানেজারকে সে নামানোর চেষ্টা করে যাতে তাকে ভালো দেখায় এবং তার পদোন্নতি হয়। But the company suffers. But the company suffers. কিন্তু কোম্পানি ভুক্তভোগী হয়। This is the material world. This is the material world. এই হচ্ছে জড়জগৎ, Corporate life. Corporate life. এটা হচ্ছে কর্পোরেট জীবন।
এইভাবে এই জগৎ একটা বিশ্রী জায়গা। এইভাবে জড়জগৎ একটা বিশ্রী জায়গা। In this way, material world is a disgusting place. So somehow we're here. So somehow we are here. কোনো না কোনো কারণবশত আমরা এখানে আছি। All that Prabhupada বলছেন make the best use of a bad bargain. Prabhupada said, make the best use of the bad bargain. শিল প্রভুপাদ বলতেন যে আমাদের এই যে লোকসান হয়েছে, এই লোকসানের মধ্যেও আমাদের এই লোকসান দিয়েও যেটুকু সম্ভব সেটুকু আমাদের কাজে লাগানো উচিত। পরিস্থিতি এরকম, এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যদি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সফল হলো। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যদি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সফল হলো। So, like this, we should not waste our time. So like this, we should not waste our time. We should try to engage in Krishna's service. We should try to be engaged in Krishna's service. Not imitate the people in the material world. We should not imitate the people in the material world. This way, we can achieve the ultimate success of life. In this way, we can achieve the ultimate success of human life. Today is the sacred day of Ramanujacharya's appearance. So today is the sacred day of Ramanujacharya's appearance. So he came down about 1,000 years ago. So he came down about 1,000 years ago. So he was one of the acharyas who brought people back from the Mayapur Shankaracharya to the Vaishnava Dharma. So he was one of the acharya who brought the people back from the Mayavadi Sankaracharya. Okay, Chaitanya Mahaprabhu in a Patek Mandir gets there. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি প্রত্যেক মন্দিরে গিয়েছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু visited all the temples. Whether Shiva, Durga, Vishnu, he went to every temple. Shiva, Durga, Vishnu, he went to every temple. শিব, দুর্গা, বিষ্ণু তিনি প্রত্যেক মন্দিরে গিয়েছেন। He understood that Shiva, Ganesh, Kartikeya, Durga, they're all Vaishnavas. He understood that Shiva, Ganesh, Kartikeya, Durga, they are all Vaishnavas and Vaishnavis. তিনি বুঝেছেন যে শিব, গণেশ, দুর্গা, কার্তিক তারা সকলেই হচ্ছে বৈষ্ণবী। And তিনি Jada Mandir যেতেন কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতেন। তো তিনি যে সমস্ত মন্দিরে গিয়েছেন সেখানে গিয়ে তিনি কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতেন। Whichever temple he would go to, he would chant the holy name of Hare Krishna. That way, he was uniting all the people. So that way he was uniting all the people. এইভাবে তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে ঐক্যতা স্থাপন করছেন। Hari Bol! Hari Bol! সবাইকে কৃষ্ণ ভক্তির মধ্যে আনতে, সবাইকে কৃষ্ণ ভক্তির মধ্যে আনতে হবে। Everybody must be brought into the. He would bring everybody into the fold of Krishna's devotional service. Hari Bol. So, we should take advantage of the example of Uttara to surrender to the lotus feet of Lord Sri Krishna. So we should take the example of Uttara to surrender to the lotus feet of Sri Krishna. আমাদের উত্তরার দৃষ্টান্ত মেনে গ্রহণ করে
আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হওয়া উচিত। How great, how Lord Chaitanya brought the Vaishnavas, Shivites together. How Lord Chaitanya brought Shivites and Vaishnavas together. কিভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু শৈবদের এবং বৈষ্ণবদেরকে তিনি মিলন ঘটিয়েছিলেন। In Bangladesh, sometimes we're given a temple which has a Shiva deity in it. Sometimes we are given a temple in Bangladesh which has Shiva deity. কখনো কখনো আমাদেরকে বাংলাদেশে কোন একটি মন্দির দেওয়া হয়েছে যে মন্দিরে শিব ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে। We offer Shiva, Thakur, Durga, Kali, worship as Vaishnavas. We offer Shiva, Durga, Kali, we offer them worship as Vaishnavas. আমরা শিব, দুর্গা, কালী এই সমস্ত দেব দেবীকে আমরা বৈষ্ণব রূপে আমরা সম্মান প্রদান করি। Vrindavan, Mayapur, the protector and protectress of the Dham is Lord Shiva and Goddess Durga. In Mayapur, the protector of Dham and the protectress is Shiva and Durga. এই শ্রীধাম মায়াপুরের রক্ষাকর্তা এবং রক্ষয়িত্রী হচ্ছেন শিব এবং দুর্গা। The form of Vriddha Shiv and Prodha Maya. They are in the form of Vriddha Shiv and Praud Maya. তারা বৃদ্ধ শিব এবং প্রৌঢ় মায়া রূপে এখানে রয়েছেন। If you want to enter into the esoteric Dham of Navadvip, you have to have their mercy. If you want to enter the esoteric Dham of Navadvip, you have to have their mercy. যদি আপনারা এই নবদ্বীপ ধামের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করতে চান তাহলে তাদের কৃপা অবশ্যম্ভাবী। If you want to enter into the Vrindavan, you have to have the mercy of Professor Shiv. If you want to enter Vrindavan, you have to have the mercy of Gopeshwar Shiv. যদি আপনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে চান আপনাকে গোপেশ্বর শিবের কৃপা প্রয়োজন। Sometimes আমরা দেখি ভগবান শিব রুদ্রাক্ষরে রাম নাম করছে। কখনো কখনো আমরা দেখি যে ভগবান শিব রুদ্রাক্ষের উপরে রাম নাম জপ করছেন। Sometimes we notice that Lord Shiva, he is chanting on Rudraksha bead the holy name of Lord Ram. And the I think it's the fourth canto of Bhagavatam, he instructed the Prachetas his Krishna mantra. So I think in the fourth canto, he instructed the Prachetas Krishna mantra. আমার মনে হয় সম্ভবত চতুর্থ স্কন্ধে উল্লেখ রয়েছে যে শিব ঠাকুর তিনি প্রচেতাদেরকে তিনি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। And the Bhagavatam লেখা আছে যে বৈষ্ণবানাম তথা শম্ভু, সমস্ত বৈষ্ণবের মধ্যে শম্ভু শিব হচ্ছেন প্রধান। শ্রীমদ ভাগবতে অন্যত্র লেখা আছে যে বৈষ্ণবানাং তথা শম্ভু, অর্থাৎ সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শিব ঠাকুর হচ্ছেন প্রধান। Elsewhere in the Srimad Bhagavatam it is mentioned that among all the Vaishnavas, Lord Shiva is the greatest. So, Lord Chaitanya united everyone. So Lord Chaitanya united everyone. এইভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সকলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছিলেন। So, we want to engage everyone in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. So we want to engage everyone in chanting Hare Krishna Maha Mantra. তো আমরাও চাই যে সকলকে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তনে নিযুক্ত করতে। Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.